In the heart of Zimbabwe is a brewing war, a war of the people's beloved legacy. Njaita $2.50, chobva $2.50 choenda $4.50. Pakaipa. Vana vechikoro tawatoamwisa tumwe ndomadhiringi tunenge pafiriziti tusina mazita nenyaya yekudhura. Unotoona kuti zvitori nani kuti pa$4 iyoyo utotenga muriwo kumba. Tachatonwika takutowandirawo kuzowe zvakachipa zvemadhora ndozvimugadzirwa zvinhu zvatagwa bari zvakutikonzera futi maasisi. I am on a mission to find out the real reason why Zimbabweans are up in arms and crying and pleading with the gatekeepers of our country. The echoes of their cries this time are far from the normal about the health crisis, lack of medications, and lack of electricity for a change. It's about the skyrocketing price of the Mazoe juice brand. Here in the streets of Harare, one can find the buzz about how Zimbabweans feel. Chakwadi mutengo mazoga utotichisa. Tutasa maorange chacho. Ndiye muno muZimbabwe muno, but makwira zvaita acho atisikunzisa kuti chii. Abva kuZambia uko akachipa. Kesi racho rikunzi $14.50 kana $15. Why chinhu chabva kuZambia chochipa than chabva pana Willowview? Achatomba afoda kutengera vana vedu. Anomuona kuti mabasa zvedu zvatinotengesa izvi. Vana izvi zvakutongomwa majoli juice. Because makwira chaakabva aita akabva akwira times 2. Saka iko zvinezvi kuti tichaafoda kuti vana vedu vamwe Mazoe ka. Zvakunetsa. Hakuna mwana anongoenda kuchikoro nemvura chibaba. Pane pachitoda Mazoe. But ukaona Mazoe anzi pondo chibaba, opinda pa $5 pakatoshata. A story of history, debates, and flavor unfolds. Mazoe Orange Crush. Lately, the sweet taste comes with a bitter aftertaste. Has Mazoe become a drink for the elite? This is the story of Mazoe. Come with me as I'll dig deep into the unfortunate and difficult situation of Mazoe. The story begins in 1930 in the city of Kings Bulawayo, where Mazoe Orange Crush became a staple drink in Zimbabwean households. In my research, I found the most important history of how it all began. I can talk of Mazoe and not talk about the quest of Arthur Sturgis, who was in search of fertile lands in Zimbabwe. In 1927, his quest for agricultural conquest led to this bountiful realm, and his wife suggested Mazoe for his brand. Na Citrus department takuita processing oranges. Tunotanga land prep, then land preparation kana chinge taita tinoita first rip, second rip, then third rip, tinge tobva tatanga kuichita pegging yedu. Then after pegging toisa ma plantation yedu depending ne ma spacing yamenenge mhinge chidiwa per hectare. Togonaita pa 5.5 per hectare. Then itadaro tinoirera miti iyoyo for 5 years. Then after 5 years takuchitanga kudi kukohwa semaonera muri kuita tiri kutokohwa iyoyi. It is interesting to know that the fruits behind these flavors are farmed right here in Zimbabwe. Yet, the journey from orchard to glass are faced with so many economic barriers. Ndakapedzera kuona Mazoe Orange Crush iri pa 950 case. Izvozvi zvapa 22. Zvinhu zvaitika pasina kana 6 months. Maprice achinji. Tikanotora iro rekuZambia riri kuita 15 case. Abva long distance kubira border kubva kuSouth. Ndiwo sofa akachipa muno mutaundi. Anogadzirwa muno local ari pa 22. Saka tikushaura kuti chii chakonzeresa kuti different yacho iite zvekudare. This issue needs to be addressed from the legislation's perspective as well as the production side's perspective. So from the production side or the supply side of Mazoe beverages products, you are going to see to it that every time there are increased production costs, particularly due to inflation, fuel price hikes, currency fluctuations, then definitely that cost is going to be passed to the consumer. Kukwira kwemazoe kwatikanganisa zvakanyanya stereki. Because takutozopedza tatenga zvinhu zvisiri original. Takatenga zvinhu zvisiri original zvakupedza zvakurwadzisa vana, vanhu vakupedzera vakurwara, saka zviri kutikanganisa stereki. Mazoe zvaita kwanisa ambodzikawo mbichana.
patoseta mafruits aya tinoshandisa irrigation. Saka irrigation inoshandisawo magetsi. Saka magetsi akamboenda panoitika problem yekuti maruva edu anenge achienda, maorenji achishaya mvura, zvichiita sei zvimwe zvinhu zvinotidzikisira izvozvo. Last season yatabva iyi hatina kunyatsowana produce yakanyatsokura because mvura yacho yakanga iri shoma, although mudhemu yakanga irimo but still zvinofanira kubatsiridzana nekunaya. The price hike in Mazoe is attributed to rising production costs. At Mazoe citrus, factors such as climate change and insufficient electricity supply for irrigation are impacting orange farming. Climate change is significantly affecting agriculture in Zimbabwe, leading to increased production costs and reduced productivity, posing a threat to the sector's sustainability and profitability. Climate change in Zimbabwe has affected the production. Take it for example, if the production of sugar is reduced, meaning the demand is high. So what happens? Cost arises. Kana iri low demand yemacells, isusu kunoko hatigone kuvasupplya nezvinhu zvakawanda kuti zvizongonogara zvopedzisira zvaakuora zviri mupackhouse. Saka so far ndiri kuona kunge demand yavepo, nekuti izvozvo hatichamira kupika everyday, takungopika tiisupply packhouse. Ya muno Mazoe citrus ndane 22 years ndiri muno. Pandakasvika neproduction yavepo ndiri kuona kunge yatidzikire mbichana nekuda kweclimate change, zvinhu zvinonyatsomira mushe-mushe. Because tichitarisa field iyi yatikamira panapa taikwanisa kukohwa kana marora anokwanisa kuita 30, asi gore rino kutarisawo zvekuma 17-18 kukwira kwemutengo weMazoe. Gora taiwanawo makore apfuura radzikira, zvinocontribute but hasiri izvo zvatingati ndo zvakonzeresa kuti mutengo usvike ipapo. Tine rimwe dhiringi ratinaro rinonzi Malone ratinogadzira panapa rakati chipei. Munomu zvedu zvacho zvatiri kugadzira munomu chinhu chinenge chichitodhura, like Mazoe edu munomu tiri kuatenga $4.50, $5 kushop, but tikauya mumastreets munomu tiri kutenga Mazoe aya nema$2.50, but Mazoe aya ari kubva kunze kwenyika. To my surprise, anofanira kutodhura kudarika emunomu because transport cost tinenge tichishandisa kuti titora nemunhu auye kunoko zvaitofanira kutodhura. Like masupa chaiwo anogadzirwa chitumizo takaenda isusu chitumiza tinotora masupa nepekesiri rinonzi $4, but waenda kuZambia it's only $50, but supa ine yakanyorwa kunzi made in Zimbabwe. Titombozoti what's going on in Zimbabwe munomu kuti zvinhu zvedu zvinechigadzirwa munomu zvikanobuda kunzongo zvinonochipa, toteera futi ikoko kunochitora kudzisa kunoko. I know consumers have raised this question that why is it the same beverage in South Africa is being sold at around 70 rand, which is around $3.50, but here in Zimbabwe you can get it at around $4.50. Well, probably the reason that I could say is that they've got differences in legislation and taxes, and their government policies are different. Cost of producing a single product, you see that these costs tend to differ between or among its countries. That's why you see even up to now, you can have a product being manufactured in Zambia, and that product is exported into Zimbabwe, but still being sold at a lower price than the one in Zimbabwe, which then points to the fact that the cost of production in Zim might be a little bit higher. In my quest, I found that in 2018, Schweppes Zimbabwe increased Mazoe prices due to foreign currency shortages. The year also saw a recipe change to reduce sugar, which was later reversed due to consumer demand. 2020, Mazoe production stopped due to a $10 million debt to Coca-Cola for raw materials, resumed later with supplies from Turkey. In 2024, a 29% price hike on Mazoe. A 2-liter bottle rose from $3.50 to $4.50. Could it be the increase in sugar tax legislation? Mazoe takaona achikwira price from $15 to $23, and the price ukaiongorora from the economic side it's justifiable. The rise of that price is justifiable. Tinoona kuti tax payakakwira, it means kuti kana production cost ichinge yawedzera, ma prices anto affectwa kusvika pa last consumer. From the Zimbabwean perspective, this sugar tax is bound to benefit the consumers in the sense that it is going to result in reduced consumption of
these beverage products, perhaps their sugar component is being seen to be contributing towards health-related issues such as cancer. But what are we saying? We are simply saying it is this part of tax which may also be blamed. Mazoe tinomahodha kuZambia anenge akachipa, saka tenge tomatengesa nechipi price achita ma250, saka vanhu vanenge vachitotenga chijako, saka business redu renge tofamba. Tikada zohodha munomu anenge achidhura zvekuhodha kwegera kunze kwenyika, saka toona kuti zvenge tofamba achita ma250, saka zvinenge zvakachipa. Munomu medu anenge achidhura. In a time when self-employment is prevalent among the majority of Zimbabweans, many traders are feeling the adverse effects of price hikes on their businesses. The main thing for business, kuita profit. Not kuti profit yawaita inodzokera ku capital. Mazoe ari kuti auta 23-22 akutoka hoda kuti uchimatengesa nekanzuro ataona moto asikudzora mari yese kusarira kukanzuro. Dhara tichitengesa Mazoe $2.50, waigona kutengesa almost 15 to 20, but izvezvi zvinogona kutengesa kana 5 chaidzo nenyaya yemaprice kukwira kwaita. Saka zvinhu zvakatotiomera chibaba mawanda. Maprice aya maprice ekuti kana takuda kuburitsa zvinhu zviri kuMazoe aya ari kugara mushopu zvakanyanya haasi kubuda semabudiro aita kare, kuti ukatora a lot ine 300 kana 400 unogona kumaburitsa pamwe ine weeks time kana ine one week. Saka nyaya yemaprice emazoe iri kunyanya kuafekta zvikuru business redu rewholesale. Macustomers vanhu vanenge vajaira kutenga chinhu neprice yavajaira, then ona price yachinja, izvozvo zvinotoreduce masales. Kana wanga uchimboitawo kana masales $50 per day kuMazoe, which means akutoreducika kana kudzika kana ku$20. Izvozvo zvakukuafekta business mako. Unenge uchida kuhodha futi, unenge uchida kubhadhara marentals, unenge uchida kubhadhara vashandi. Sometimes you end up wakutotadza futi kuhodha that product. In my quest, I found that Mazoe is not only a beverage but also a recommended product for staying hydrated and improving blood circulation, which is served to patients in hospitals and prescribed to people. Ndine hama yangu iko Harare hospital, ndakanzi nditenge Mazoe, asi pakutenga Mazoe ari kudhura, saka ndinoda kuti mutondibatsirawo ipapo Mazoe adzike tikukumbirawo. Iri ndonanze kuti apa vatouraya kana upenyu hwabereki vedu. Izvinezvi ndinamo musi yangu iri kurwara, iri kunzi iri kuda orange crush, inofanira kumwa orange crush, but handichadokwanisi kutenga bhozi foji yandiri kutengesa neprofit ye20 cents, kuti ndireze $4 something pa 12 cents, ndatengesa kana mabox 4 kuti titenge orange crush. The question remains, will the original taste of Zimbabwe become a luxury only the elite can afford? Unoona kuti Mazoe kuZambia akutogaina mileage, akugaina market. They are penetrating the market easily because their prices are relatively low. We are compromising on quality as consumers. We are compromising actually. We go for the less. We don't go for quality in Zimbabwe. That's a weakness and it's a sign of poverty. The future of Mazoe remains to be seen. But one thing I found clear, Zimbabweans want their favorite drink back on their tables, at a price they can afford. Dai adzoko adzikawo mbichana wakwanisa wane upenyu wakadzikira sehwedu wesusu wadi wadzikirawo tikwanise kumatenga tikwanise kumanwa wese taakuendawo kunotsvaga zvimadrinks zvisingaiti zvinokonzera futi maacids. Saka ndachikumbira kuti ambodzikawo tikwanise kumatengawo isu wane upenyu wakadzikirawo. Mazoe is a story that's far from over.